Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Invitatul meu de astăzi este Andrei Ujica, autor al unor filme relevante pentru cinemaul documentar. Felicitări pentru premiul de excelență pe care îl veți primi la TIFF. Aș începe cu un citat din dumneavoastră pentru că mi se pare extraordinar de plin de speranță. Spuneți așa: cum le-am spus tinerilor actori newyorkezi ale căror voci le-am înregistrat pentru film, nu contează cât durează să-ți îndeplinești un vis, principalul e să reușești înainte să-l uiți. Aș vrea să începem povestea noastră cu această ultimă experiență, cea mai recentă a dumneavoastră, Things We Said Today. Cum v-ați îndeplinit visul și cât a durat până l-ați îndeplinit? Da, a durat destul de mult, din păcate, pentru că a fost un proiect întâmpinat de tot felul de greutăți, previzibile și imprevizibile, și de o tragedie familială, după aceea probleme de producție, de drepturi, de finanțare, pandemia și așa mai departe, așa. Deci a fost, din cauza asta s-a întins peste un deceniu și a fost greu, dar în fine, la un moment dat a fost dus la capăt. Da. Cum a fost experiența asta și ce a însemnat pentru dumneavoastră? Pentru că legătura cu muzica e de pe vremuri. Știu că ați scris inclusiv versuri pentru Phoenix și acum vă întoarceți la muzică cumva. Da, e un film foarte personal, e altfel personal decât cele dinainte ale mele, care erau un fel de reflexie asupra biografiei istorice, nu știu ce. Asta de aici se întoarce asupra biografiei emoționale, da. A mea și a generației noastre și prin asta devine automat, tot așa, istoric relevant să analizez schimbarea aia de emoționalitate a acelei generații care a avut consecvențe majore după aia. A schimbat paradigma socială a lumii, apariția primei generații pop, așa, și ori teoretic vorbind despre asta, filmul e despre asta, da. Și cred că cu cât e mai personal, cu atât se deschide mai mult spre istorie. Da, sper. Da, și fiind foarte personal, atunci am simțit nevoia să pun și alte întrebări formale în contextul filmului, care mă preocupă de la bun început, raportul dintre ficțiune și non-ficțiune, dintre literatură și limbaj cinematografic și din cauza asta atunci filmul a căpătat mai multe nivele, așa, până la granița unde pentru unii ar putea să pară prea multe. Da. Cum ați ales dumneavoastră, cum v-ați întâlnit cu arhiva și cu lucru din arhivă? Dacă memoria mea de om bătrân nu mă înșală, țin minte că ați spus uneori că dumneavoastră nu faceți documentar, dar de ce v-ați îndrăgostit de modul ăsta de a lucra? Și o să spun un pic contextul. Când eram tânăr reporter la știri, mi se părea că editarea video e o treabă mai degrabă inginerească, adică eu îi spun omului, pune de la minutul 1:20 până la minutul 2 și asta e tot. După o vreme am descoperit că acolo, în montaj, în editare video, se întâmplă magia și acolo poți să faci o poveste foarte bună și poți să și strici în același timp. Da, raportul meu cu imaginile de arhivă, deci cu fragmente de istorie înregistrată, a început cu șocul pe care l-am avut cu toții în zilele Revoluției Române, care, cum știți, s-a transmis în toată lumea și a intrat după aceea în conștiința publică ca prima revoluție televizuală.
știu ce. Așa. Și care a dus după aceea, printr-o serie de întâmplări, faptul că am venit cu Harun Farochi în România și am pornit să facem videograme dintr-o revoluție. Și anume a faptului că să încerci din asamblarea și montarea unor imagini transmise de televiziune în direct în acele zile și din o serie de înregistrări de videoamatori sau semi-amatori, să încerci să reconstitui firul cronologic al acelor zile. Firul cronologic al acelor zile, a momentelor care se aflau dinaintea camerelor. De-aia se cheamă filmul videograme. El nu e un film care cercetează ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. El reflectează asupra a ceea ce se vede sau ceea ce s-a văzut. Așa. Am făcut videograme cu Harun, atunci l-am terminat în 1992 și de atunci încolo trebuie să spun fascinația mea pentru conservele de timp, adică fragmentele de timp, care întotdeauna sunt și timp istoric, înregistrate de cameră. Fascinația asta nu m-a părăsit până în ziua de azi. Da. Și cred în continuare, sau sunt mult mai mult interesat ca pentru refacerea sau reconstituirea oricărui moment de istorie recentă, asta înseamnă de după al doilea război mondial, pentru că pentru fiecare moment cât de cât relevant după al doilea război mondial încoace, există în principiu destule imagini ca momentul respectiv să poate fi reconstituit din imagini istorice autentice de atunci. Și atunci, da, am continuat până astăzi. Acum, și subiectele fiind de așa natură că au tratat momente de istorie recentă, ori în Out of the Present, unde e vorba de dezmembrarea sau Uniunii Sovietice văzută din cosmos, sau, mă rog, autobiografia lui Ceaușescu, care o frescă întregii lui epoci, 25 de ani, și aici, în ultimul, a fost încercarea de a reconstitui cronologic și exact în imagini, exact un weekend important din contextul sociocultural al New Yorkului și reprezentativ pentru restul lumii, din august 1965. Și așa cum am bănuit, s-a confirmat. Am găsit, sigur, o căutare destul de dificilă și de îndelungată, dar am găsit destule imagini din weekendul 13-15 august 1965 din New York, încât să reconstitui într-o imagine și într-un coerentă și într-un flux narrativ veridic weekendul respectiv, da. Acum, la autobiografia, ironia asta care spune autobiografia, are relevanță pentru că Ceaușescu se credea cinefil, cel puțin, dacă nu cineast, și oricum dădea sfaturi altora, așa că el v-a pregătit materialul deja. Da, el a pregătit materialul, el l-a comandat, el a suportat și costurile de producție, pentru că toți oamenii ăia de la televiziune sau
studioul Sahia, erau într-un fel salariații lui, el finanța direct instituțiile Era și producător. respective, era și producător. Din cauza asta e clar că filmul nu se putea numi decât autobiografia lui, că imaginile alea comandate de el erau așa, întâi de toate făcute ca să corespundă propriei lui priviri, așa. Și după aia, sigur, a fost fascinant să alegi perspectiva asta, să ieși și să o demontezi, să o deconstruiești din interior, așa, și să arăți că și imaginile de propagandă se pot întoarce împotriva lor. Da. Și s-au întors, că am apreciat clar. foarte mult Sigur. umorul. S-a râs în sală, Sigur. eram la Florin Piersic și o sală plină Da. și foarte mult umor în autobiografie. Da. Da. Cum faceți alegerile când lucrezi cu arhiva? Care sunt lucrurile? Mă interesează laboratorul. Cum gândiți? Mergeți pe materialul clientului și găsiți acolo un fir sau îl aveți dinainte și căutați ceva care să vă ajute să construiți ideea pe care ați avut-o inițial? Da, cum să spun, dacă vorbim dacă lăsăm la o parte pe asta ultimul, unde e problema puțin mai complicată sau mai complexă, așa, dar la filmele dinainte și cel mai vizibil și mai radical se vede în autobiografia lui Ceaușescu, pentru că fresca unei întregi epoci, 25 de ani, așa, nu lucrezi altfel decât un istoric, așa. Un istoric sau ceva între istoric și un romancier care cercetează un subiect pentru a scrie un roman istoric, o narațiune istorică, dar pe care o ia în serios. Așa. Și atunci munca de arhivă e odată o muncă de documentare, de aprofundare și în același timp e și o muncă de hermeneut, pentru că pe firul arhivei, așa cum e pentru orice istoric sau romancier, așa e cazul și aici, față de firul istoric al unei perioade pe care fiecare om îl are în cap dinainte, face o serie de alegeri, de descoperiri și de alegeri. Și dacă se lasă condus de interesul să afle din punctul de vedere adevărul acelei perioade și nu vrea să-și demonstreze, numai dovedează niște idei preconcepute, atunci asigur că arhival conduce acolo unde îl conduce. Ea poate să, în unele cazuri, radical, poate să te aducă și la concluzii radical opuse cu cele cu care ai venit de acasă. Da. Și alegerile cum le faceți? E dificil când lucrezi cu arhiva să elimini ceva, pentru că înțeleg adesea că la montaj e mai greu să renunți la ceva decât să... Ce faceți când o anumită bucată, o anumită bucată video din arhivă aveți de decis dacă rămâne sau nu rămâne în filmul dumneavoastră? Cum luați decizia asta? Da, dacă tratezi filmul așa cum e cazul cu astea mele sau cum fac eu, cum să spun, ca pe o narațiune care își are limitele ei pe care trebuie să le îndeplinească, o anumită lungime, o anumită structură și mai ales o coerență, până la urmă e aceleași decizii pe care le iei când scrii o carte sau când faci ca un anume text să fie coerent și să-și ducă
ideea la capăt, adică pentru că nu prezinți doar o colecție de materiale sau o colecție de documente, că atunci asta ar însemna să prezinți un material neordonat sau așa, da. Și atunci înseamnă că faptul că n-ați filmat dumneavoastră lucrurile acelea cu un scenariu dinainte nu înseamnă o limitare a libertății, ci dimpotrivă. Nu înseamnă deloc. La tipul ăsta de reconstrucție istorică, non-ficțională, să zicem, de asta, despre care vorbim aici, primul lucru pe care îl faci când începi să lucrezi cu materialul de arhivă este în cazul în care ai de-a face și cu fragmente din alte filme sau reportaje sau care sunt montate, distrugi montajul inițial, adică readucând materialul în starea lui de cadru inițial. Și atunci, la un moment dat, ai o colecție de cadre, nu alta decât ce aduce cameramanul tău sau poți să îl filmezi chiar tu atunci când faci un film cu imagini proprii, care pot să fie documentare sau ficționale. Și dacă ai atunci numărul ăsta de cadre, ele se transformă într-un material pe care tu sau oamenii tăi l-ar fi putut filma dacă ai fi trăit sau ai fi fost în situația respectivă, în epoca respectivă. Așa. Sigur că îți lipsesc întotdeauna anumite cadre, spuneai, dacă știam, mai plasam o cameră și în unghiul ăla și din unghiul celălalt, dar asta nu e nicio diferență cu ce se întâmplă dacă te întorci de la locul de filmare și te uiți la material și regreți același lucru. Și asta se întâmplă și în filmul de ficțiune. Și atunci montajul, unul din rolurile lui este să elimine și să camufleze aceste lipsuri. N-am avut și cadru sau contra shot-ul de acolo și atunci fac o altă legătură sau o altă, dar important e că readuci materialul de arhivă în starea lui de cadru simplu inițial și asta îl transformă într-un material care putea fi al tău și îl montezi în felul ăsta, da. Tarkovski zicea că montajul înseamnă asculta în timp. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă montajul? În principiu, același lucru, da. O ultimă întrebare. Cum vedeți în prezent, când s-a democratizat filmarea și toată lumea filmează tot timpul, cum vedeți asta ca o oportunitate pentru un film din arhivă, dar să fie despre un eveniment relevant? Despre ce ați face un film? Vă întreb despre zilele noastre. Așa, în prezent, noi ne aflăm în pragul unei noi mari revoluții și în domeniul vizual, așa, care va fi adus de inteligența artificială, care va pătrunde în toate domeniile. Iar în domeniul vizual, de asemenea, va revoluționa lucrurile și așa, încât convingerea mea este că vom avea o schimbare epocală, a cărei dimensiuni nu le putem încă decât vag aproxima, poate de magnitudinea celei produse de Gutenberg la 1450, când a introdus presa tipografică. În așa fel încât peste câțiva ani, nu foarte mulți, pentru că se întâmplă da, și lucrurile se mișcă extrem de repede în domeniul ăsta și dacă se ajunge și la introducerea lui AGI, adică agenților ăsta,
artificiali care, în fine, oricum robotul are o viteză mult mai mare decât omul în prelucrarea datelor. Asta va deschide posibilități imense și va pune foarte mari probleme în raportul nostru cu adevărul, cu autenticitatea, cu raportul dintre fake și deci dintre contrafacere și autenticitate, adică lucruri care întrebări care au fost puse încă de la apariția fotografiei, așa, și s-au accentuat prin apariția filmului și acum se va intra într-o altă dimensiune, dar scurt pe doi, procesul de democratizare a mijloacelor de producție în cinema, care s-a produs deja cu faptul că fiecare om poate să-și facă cu un iPhone un film cu care se poate duce și la Cannes sau și să ia premiul la Ursul de Argint. La Ursul de Argint, la Berlinale, de aici, exact. De la Cluj. Așa. Lucrurile astea se vor amplifica pentru că pe puțină vreme orice elev de liceu, în principiu, poate să-și facă pe laptopul lui orice blockbuster îi place lui, cu câte explozii și câți supereroi vrea el. Așa. Ceea ce va duce la o schimbare sau o revoluționare a mijloacelor de producție și la filmul comercial de mare anvergură, așa încât, eu cred, numărul necesar de imagini filmate noi va scădea, pentru că ele vor putea fi produse cu AI și va crește proporțional importanța montărilor și a montajului. Deci vom trece așa într-o perioadă de tranziție în care, în mod așa amuzant, rolul monterului va fi mai mare decât rolul cameramanului și atunci, mă rog, niște oameni de cinema, dintre care fac și o parte, care au lucrat consecvent și radical cu imagini de arhivă, vom deveni pionierii unui trend important din cinema viitor. Da. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Mulțumesc și dumneavoastră. I can't seem to concentrate anymore, Eduardo. My life, sometimes I think I need something else. Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães. Que se me ha perdido a mí en Guimarães. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. You didn't listen to the radio? I never listen to your fights. El verdadero Manuel no habría cometido ese error. We're in a lot of danger, aren't we? If they find us, they'll kill us, won't they?
This is so lovely. Thank you so much, Tiff. Thank you, Tudor. Thank you, Mihai. It means to me so much to have this recognition in this country that I am discovering, in Cluj, where I'm for the first time. And it, oh my God, I'm losing my words because I've always admired so much Romanian cinema, and I think it's so deep and very sharply funny, and I'm very proud that I was in the jury at Cannes when Cristian Mungiu won the Palme d'Or, and we really wanted that film to win. And I want and being here at the TIFF, I enjoyed every moment of it. Thank you for the incredible hospitality. And, well, what can I say? Oh, yes, that being able to present also Avelina's film, being able to exchange with the public was something really special that I will always remember. And I quickly take advantage of this moment, since we spoke music, to also honor the memory of a beautiful artist, singer and actress, Romanian. She was a friend in France, Rona Hartner. Mulțumesc! Maria, we hope to see you next year in the jury, why not? Congratulations! Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Este o mare onoare pentru mine să am invitat astăzi pe Maria de Medeiros. Este actriță, regizoare, cântăreață. Thank you for accepting this interview. I'm honored. Thank you. I would ask first, you've worked with directors like Quentin Tarantino and Manuel de Oliveira. How do you navigate such contrasting cinematic worlds, from Hollywood pulp to Portuguese existentialism? That's a very good question. Actually, I don't consider that it's so different. In the sense, both Manuel de Oliveira and Quentin Tarantino are very strong authors. They have a very proper and particular creative world, and a very strong personal language, cinematic language, and yes, one is Portuguese, the other is North American. But even when I worked with North American directors, I was lucky to be working with directors who are very strong authors, you know, inside different modes of production, but still it was not purely commercial products. On the opposite, they were very personal, artistic projects. What does the script need to contain emotionally, politically, or philosophically to make you say yes to a role? I try to be very free when reading the scripts, you know, and try to understand what's the universe of that author, that creator. So I don't have like criteria what the script should contain. I try to receive it also very intuitively. Sometimes I feel the script is interesting, but I cannot bring something to it. And sometimes I think, oh, there's dialogue possible. Maybe I can bring something.
In Harry and June, you portrayed Anais Nin with a rare intimacy. What did that role teach you about the relationship between creativity, desire, and language? I learned a lot doing that film. It was my first big production film, because I was coming from Portuguese cinema, very small budgets, and it was wonderful to work with Phil Kaufman and Rose, his wife at the time. She passed away very sadly, but they had a very creative way of working together, and everything in that film was excellent. Like the DP, the director of photography, is a huge DP, Philippe Rousselot. There was a care brought to all the artistic involved, like the sets, the clothes. Everything was so beautiful and sophisticated, and so I learned a lot about that beautiful way of doing cinema, with great attention brought to detail. And then it was so interesting to approach those characters in a very short but very happy moment of Europe, between the two wars, when everything seemed possible. All those artists, incredibly creative artists from all over the world, gathering in Paris, and you know, really feeling that the world and freedom was theirs. And sadly, all that, you know, was destroyed by the Second World War. But so, yes, I learned immensely about the time, about the philosophy of that time, and about art in that film. You often explore themes like resistance, identity, and cultural complexity. Are these choices instinctive or part of a conscious political aesthetic? The question is, what interests you in art? Everything. Because art is free, so you know, art can be intensely political, and art can be just the you know, the beauty of the moment. I must say that as a director, it's so difficult to make a film that I tend to go to, you know, instinctively, naturally, towards political themes and historical themes. Particularly when I did my first film about the Carnation Revolution in Portugal, because I felt that it had been such a privilege to live the after-revolution so closely in my childhood, to have seen all that democracy after 48 years of dictatorship, fascist dictatorship in Portugal. You know, this democracy building up, and I was a kid there, and all my generation, we really saw that happening, and so I felt like a duty to tell that story. And because it was so original, because it was a military coup, it was done by soldiers that brought a civil democracy. So they did the coup with incredible humanity, because it was one maybe the only revolution without any violence on their part. The political police did kill 4 people, but on the people who the soldiers who actually did the revolution, there was it was non-violent, and they didn't keep the power to themselves, and they really gave it to the people. So it was such an original and extraordinary thing to happen in world history, that I felt the duty to tell that story and to tell it from their point of view. You are an European citizen. What does mean home to you?
home, I feel at home in Europe, in all its diversity, all the languages, all the cultures, all that history we share, all those conflicts that we were able to pass and to overcome. Yes, I think we should feel at home on the whole planet, but already Europe, it's fantastic, you know, that we are so close. We're different, but we are so close. All these countries. Where does your creative impulse usually begin? In movies, in music? Both. Yes, music is very inspiring indeed, and I tend to write listening to music. But the movies, the books, of course, the poetry, the talks, just the observation of people makes a lot of ideas come. Your work often feels like a form of quiet resistance, tender but insistent. Do you think gentleness can be a revolutionary force in art? I think gentleness is the revolutionary force. You know, it's interesting to see how poles that we thought were very opposed throughout history now are coming together, and we see actually what were supposed to be enemies actually thought the same way, and it's now, I think, the big war, it's between hate and gentleness, repression and dignity, you know, violence and just humanity. What is about desire in all its forms that fascinates you artistically? Well, I think desire is at the base of creation. You know, desire is the impulse to go towards the other, and that is almost the basis of existence, the curiosity about the otherness. And that's why I'm very happy also to be presenting here this film, Uma Quinta Portuguesa, because it's about that. It's about traveling and between identities and being also curious about the other, respecting also, and how people come together in a subtle way. Thank you very much. And the last question will be, who's Zed? Zed's a good friend. Thank you very much. Thank you. Urmează acum un premiu pentru întreaga activitate care se acordă unei mari personalități a cinematografiei mondiale. L-am întâlnit în prima lui zi la TIFF și am rămas impresionat de multe lucruri, dar mai ales de faptul că e în continuare extrem de activ, chiar dacă a renunțat să mai regizeze filme, e în ban China, ban Japonia, are planuri în continuare, lucrează cu studenți, are peste tot în lume oameni și tineri care au învățat de la el cinema. Este o sursă de inspirație pentru mulți, e o legendă, cred, a cinematografiei mondiale. Dar despre el vă va povesti mai multe un alt prieten drag al festivalului, actorul Teatrului Maghiar de aici din Cluj, Dimeni Aron. Bună seara, jó estét kívánok, good evening. I will speak in English to make it shorter. Back in 2013, a very good friend of mine, together with others, was visiting China. And as they were walking on the Great Wall of China, a local tourist approached and asked them where are they from. They said they were from Hungary. And then the Chinese guy replied, Hungary, Bela Tarr. Hédi, kik között élünk? Milyen emberek között?
Good evening. First of all, it is a big honor for me all the time, because, you know, when you do a movie, you don't believe somebody will watch it, because plus somebody another corner of the world, because you are just doing what you believe, or you just wanted to show something about the human being. And you know, I'm doing this job since 84 years, and somehow it is a long time. Some of you surely not born when I made my first movie. But you know what I'm doing since 48 years? To protect the human being, to protect the dignity of the poor, humiliated, fucked up people, to protect all different type of people. Doesn't matter from where, doesn't matter, you know, doesn't matter which corner of the world, because we are all human beings. This is the reason why I spend so much time, energy, my health, and every other shit for this screen. And thanks for you, and thank you very much. Este o onoare să l-am invitat alături de mine pe domnul Bela Tarr. Este un regizor extraordinar, apreciat pentru filmografia sa extraordinară și este pentru mine o plăcere să vorbesc cu dânsul. Thank you for accepting this interview. I'm honored. I love your movies. I'll start abruptly. Why did you start making films and why did you stop? I think I said several times why I was making my first movies. You know, when in Hungary, the spirit of the 60s came, 68 especially. It came at the beginning of 70s, and I was a student in the high school, and we all were very leftist. It means not in the official way. We were leftist against this fake socialism, and we wanted to do a new society. I was 16 years when I shot my first 8mm movie, and somehow it happened. I got a 8mm camera from my father at the 14th birthday, and I was 16 when I was thinking this camera, it could be a tool, a kind of gun. And
I shot my first stuff. It was an 8mm movie about a gypsy workers group, and they wrote a letter to the leader of the country, the communist leader, and they said, they said, we would like to leave from the country. We want to go to Austria because we cannot live in this country because we cannot give normal food for our kids. We cannot survive our daily life. And of course, I was showing this stuff, and I went for the workers, hostesses and hostels and some places where the workers were living. And of course, I had a lot of trouble with this. They took me to some, nobody arrested me, just I had some troubles. And of course, they said to me, I wanted to go to the university to study, and they did not allow me. They said, you never ever can be student in this country. And I became worker in the ship factory, and somehow this was my university, let's say. I learned it, the life. That's why I'm telling all the time to my young people, you have to learn first the life, and the way of the filming will find you. And that's how I became a filmmaker. And later I was doing some other stuff, and somehow I became real filmmaker. And why I stopped? Because, the film director is a nice bourgeois job. You can get festivals, red carpet, 5-star hotels, and nice dinners, and a lot of actors around you. But I said, the reason why I made this film, it wasn't that. And I just wanted to say something to the people about the life. And when you are doing your movies step by step, you build up a film language. And I had a feeling, okay. And I knew before the touring horse that will be the last. Because if I do this movie afterwards, I cannot say more about our being. And that was the reason why I, stopped, because the work is done, completed, packed. You can take it or leave it, it's up to you. But that's all what I could say to you. And the Turin horse is about the end of the world, so no more world. What can I say more? Exactly. That's the reason why. You once said that the role of the cinema is to help us understand human nature.
What have you discovered about this human nature during your career? You know, in the beginning, I was just seeking. We have a lot of social problems. We have a lot of poor people, and we have many of conflicts. But I had a feeling it's maybe not only social problems. Maybe the problems are ontological. And after this, you know how you are going further, how you are thinking more deeper and deeper. You understand the problems about our life is cosmical, and afterwards, no way. And that's what I learned about the human nature. Somehow, you know, we are creating our life. We are responsible for everything what is happening now, because we made it. And somehow this responsibility, what I recognized during of my life. You said the goes cosmical. I like that. Yeah, I said was on this way, yes. How do you choose the actors and how do you work with them without a script, I know? Yeah, because I don't have script. I have, of course, some imagination about the character. And some cards. But, this, when I meet with somebody who, let's say, who can be or a little bit compare it to this character, I'm just listening for her or his personality. And I don't want to follow the preconception, and I just listening for my people. And if somebody has a different personality, but he is capable to keep his personality, he is capable to show up himself or herself, it means I forgot immediately my original idea, and I just wanted to catch their personality. How do you use time in your films and what role does it play, especially in Turin Horse? And the others too. And the others since the first feature. Our life is happening in the space and in the time. When I was watching movies, or now I see some movies, I just see they ignoring the time, because action cut, simple storytelling. That's why I don't like the stories, because I wanted to catch the life, how is going our life. When you see, a watch, and you can see how the time is going. And you can see immediately, and sometimes when I'm alone, I'm just watching this shit, and I'm going to think
how my life became shorter and shorter and shorter, even if I believe I'm doing the same daily routine, not. Because day by day I became weaker and older, and somehow this is what I try to show to you, how our life is gone. How important is simplicity to you, and how difficult is to reach it? Not difficult. You just have to change your logic. If you are capable to think in a different way, of course, you will have a different film language. And what can I say? Not difficult, just to listening for what is happening around you. You know, if you were just focusing for the other people and the human relationships, it's fine. And you will show just what you see. Hogy ebben a zavaros világban mit lehet mondani a fiataloknak a filmkészítésről, és hogyha figyeli-e a mai filmeket, és mi történik a Free Budapest ilyen. Jó, a Free SF-nek én voltam az elnöke sokáig, dolgoztam is a fiatalokkal. Hát lényegében ugyanazt mondtam nekik, amiről mi most beszélgettünk. Meg kell tanulniuk mindenek előtt az életet, aztán majd a filmkészítés, a stílus megtalálja az embert, megérzik. Tehát én csak azt mondom mindig, hogy figyelj arra, hogy mi van melletted, mi van körülötted, kik vannak ott, és ki miért csinál valamit. Köszönöm szépen!